Welcome back from the coffee break. Council, shall we continue if you're ready? Thank you. Thank you very much, Mr. Chairman. Welcome back, Dr. Sallah. Before the break, we were talking about what is Code of Medical Ethics and how they applied in Gambia. Now, I want to talk to you about the Presidential Alternative Treatment Program called the PATP. In January of 2007, the then President of the country, Yahya A.J. Jammeh, announced to the whole world that he had a cure for HIV/AIDS and that he could cure HIV/AIDS in 3 days. What is your reaction to the PATP program? How did you perceive it? And what is your professional opinion about this program? Well, first and foremost, I must say, as a medical practitioner, when this program started, I viewed it, and I think this also goes for many colleagues, as a system of customary therapeutics. So there was really not much reaction from that because we thought it would be limited to that. Ñun nak bi nga xamé né président mi yébané na mbiri faj bi man nima ko gisé té suma ay natangoy non lañ ko gisé mo né dal ñun dañ gis né mbiri fajum aada ak cosaan la lolu motax bé bolé wuñ ko ci li nga xamné moy ñun suñu yooni fajiñ. But as we watch it unfold, it gradually developed into what looked like conventional medicine. Waye nak bi yépp yi continuer nak di dem nanka nak ñuy gis né fi nekk ni mbir yaangi bu ko soppaleku nak melni fajum tubab. What in it? What are the elements, the characteristics which make it look like the practice of conventional medicine? Mune legi comme ay mbir ay yan mandarga mo nek ci bir faj bobu nonu be lu woné né comme li légui nekatu faji nit ku ñul waye faji tubab lañuy def. Well, first and foremost, it had both an outpatient and inpatient facility. Ci njëlbeen ñi nga xamné ñoo fa doon faju am na ñoo xamné daf leen fa tidal tek leen benn béréb am na ñoo xamné dañoo faju di dem di ñëw. Medical history taking was a distinct component. ñi nga xamné ñoo fa doon ñëw di faju ñu ngi doon seet li nga xamné mooy seen wàllu wérgu yaram naka la tëree. Medical examination was also a distinct component. di seet li nga xamné seen wàllu wérgu yaram noonu la tëree. Laboratory investigations. Seet nag seen mbiri doomi jàngoro yi ci wàlli machine yi mooy lab bi. And application of treatment, largely concoction, but also included other therapeutic modalities like giving vitamins and others to strengthen nutritional status of the patient. Ni nga xamné non lañ leen doon fajé garab yi ñu leen doon jox ñuy naan ak yeneen garabi doomi garab yi nga xamné garabi tubaab la yu tam ñu ngi leen ko doon jox ñuy naan. And finally, and maybe more importantly, involvement of doctors who are trained in conventional medicine. Te li ci gëna am solo sax docteur yi nga xamné ñoom dañ leen jàngal bañ am xam-xam ci wàlli fajum tubaab ñoom liñ bokké ci faj boobu noonu. So really, if you look at it in total, I mean, if it's not conventional medicine, so I don't know what is. So ko seetloo nag mbir yépp ni nga xam ne noonu la doon doxee du fajum tubaab de xawma lan la. Therefore, in your own book,
this PATP ought to have been brought under the regulatory authority of the Medical Services Act. Comme léegi si sa book bi léegi yow ni nga gisee faj bi luñ ko waroon a defee moo nekk ne dañ ko waroon a indi ñu dugal ko si ron loi bi nga xamante ne moo omba naka la ñuy fajee si wàllum tubaab. Particularly, I think when it got to a point where it started endangering life and health, for example, one had to forego the only known effective treatment, which is heart, together with other treatments of comorbidities. So just concentrate on this concoction thing. Garab bi ñoo wax heart nga xam ne nit ki waroon na koo jël muy ko dimbale di rey doomi jàngoro ji ci yaramam jëlatuñ ko ñuy def yeneen façon ni faj yoo xam ne nag ay garab la ñoo defar di ko jox borom muy naan. Just to remind the Commission, HART means highly active antiretroviral therapy, right? Proceed, please. Maybe if I may explain HART a little bit. You know, we started with very simple drugs to treat AIDS, like ACT and so on. But then it evolved. Then you first had the nucleoside reverse transcriptase inhibitors. Then eventually the non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors. These are enzymes that the drugs are trying to inhibit to block the process of the development of the viral infection. Then finally came protease inhibitors. Now the reverse transcriptase inhibitors, why it's important is when the viral genome, the RNA genome gets into the cell, it's a double-stranded genome, it in a clever way incorporates itself into the cell genome, the DNA, using reverse transcriptase. And then what happens is the virus can transcribe its RNA genome to DNA genome. And once it does that, it can start producing its own copies using the DNA. And that is facilitated by the reverse transcriptase. And these drugs are targeted to blocking that process. But then also the virus, in the process of making own copies, also has to manufacture viral proteins. And there you use protease, another type of enzyme, to enable that to happen. So the last class of drug is directed towards the protease enzymes. That's why they call them protease inhibitors. So the heart is a combination of drugs from all these three categories. You know, there are various combinations and permutations depending on the doctor and so on, the therapeutic, what shall I say, preference of the treating doctor or institution and so on. But basically, it's a combination of these different classes of drugs. And they are the only ones that have been proven to inhibit viral replication and its attendant negative effects. Léegi li nga xam ne moom la doon feeñal nii rek am na ay garab yu ci bari yoo xam ne moom la fi lim yoo wone na ni moo def ci yarami nit ki ak ni moo ëlbatee doomi jàngoro bi di ko jëlee ci benn jeego yóbbu ko ci beneen waaye nag mu ne gannaaw loolu nag ci leen jël li ñoo wax antiretroviral drug bii nii nga xam ne moom nag mboole seen dafa ëmba yeneen garab yi nga xam ne moom la njëkkaa lim te nag antiretroviral boobu dafa doon loo xam ne nag dafa rey doole doomi jàngoro ji nga xam ne moom la borom doomi jàngoro HIV bi amee. So what scares me stiff is that the PATP made it as a precondition that the patients should stop their heart treatment and go over completely to the concoction treatment. I mean, if they had the combination of both, one would have thought, okay, it's bad, but not that bad because the heart is still there. But the fact that you have to forego the heart completely and concentrate on this concoction, which, to my mind, and I think that's the general consensus of opinion in the scientific community, this concoction was basically
bogus and fraudulent. It had no basis in scientific facts. So really, it was a serious step, very, very serious. So fekkoon ne moom bi moo commencé fajam boobu garab bi nga xam ne moom lañ daan jëfoo mooy antiretroviral bii nii bàyyi woon na leen sax ñu boole ko ak moom yi moo joxe pour ñu naan xëj na dinañ mun a wax sax ne dina tane tuuti waaye moom lim def moo daf leen tere jëfoo bépp garab boo xam ne ñu ngi ko doon jëfoo ci wàlli garab bi tubaab jox leen nag moom yi nga xam ne moom lay xooj di leen ko jox ñuy naan te loolu nag du man rek waaye mboolem koo xam ne am na xam-xam ci wàlli faj dina war a xam ne loolu du mun a ànda te dina sonal ñi nga xam ne ñoom la doon faj. Doctor, do you know of any scientist or any credible medical practitioner, either in Gambia or elsewhere in the world, who has claimed that Jammeh's customary system of therapeutics or his concoction or his acclaimed cure for AIDS has any basis on scientific fact or that it was a cure for HIV/AIDS? No, and lim ko laaj foofu rek mooy ndax moom Dr. Sallah mi am na kenn kum xam koo xam ne ku xam-xamam màcc la ci wàlli faj moo xam réew mi moo xam bitim réew fu mun a doon koo xam ne gisee na faji président Jammeh bi ne daf ko sukkandiku ci yoon yi nga xam ne foofu la war a jaar ci wàlli faj. No, and I think the promise of a cure in the context of HIV remains elusive. suñ waxee ne nag mbiri wéral ci mbiri ni ñoo fajee doomi jàngoro HIV/AIDS loolu moom wéeruwut fenn. You can never totally eliminate the virus from the human body. You can reduce the viral load to a level where it's controllable or manageable. The patient will feel much better and live an active, productive life, but doesn't mean that the disease is cured. Doomi jàngoro bi ñuy wax doomi jàngoro HIV kenn mënut ko setal bem set wecc ci biir yaram mi nit ki li ñoo def rek kay mooy mun ngaa joxe garab boo xam ne mun nañ koo naan mu néewal doole li nga xam ne doomi jàngoro HIV bi mu néewal ko doole ba nga xam ne ki ko amee dina mun a dem di dox soxlaam def li nga xam ne noonu la war a def te niñ ko séntoo ci moom waaye nag du ko setal wecc ba génnee ko ci deretam. And this is why it's very important for the patient to be taking antiretrovirals for life. Loolu moo tax nag be ki nga xam ne moo am doomi jàngoro HIV bi garab bi ñoo wax antiretroviral daf ko war a jël giiri dundaam. Just like other chronic conditions like diabetes, hypertension, what have you, many of them. Comme yeneen feebar yi nga xam ne dañ dërkiis rek comme feebari sukur ak feebari high blood bi ak yeneen niñ mel rek. But to add to that, waaye pour yokka ci nag management of the viral infection in HIV goes beyond just attacking the virus. Pour nag li nga xam ne noonu la ñu jonkuwante ak doomi jàngoro HIV bi dafa weesu rek pour di jox garab nii rek nit ki muy naan noonu. Because as I mentioned before, because of the suppressed immune system, many comorbidities will develop. Ndikte li ko waral mooy ni nga xam ne noonu laa néewalee doore soldaar bi nga xam ne mooy xeex ci biir yarami borom loolu dina tax ba mu mun a xëccaale yeneeni feebar. Most notably opportunistic infections. Infections that under normal circumstances the body can resist to a very large extent. But once the immune system has broken down, then they make headway. Surtout nag yi nga xam ne mooy feebar yi nga xam ne dafa wàlle si nga xam ne su fekkoon ne amuloo woon doomi jàngoro bi sa soldaar yaram bi dina ko mun a xeex waaye nag boo amee doomi jàngoro yi dafa xiccaale yeneen façon feebar yi nga xam dafa wàlli yaan si. And examples of these are, for example, pneumocystis carinii, which is a dreadful lung infection like a serious pneumonia, which in itself is lethal.
tuberculosis in all its manifestations and ramifications. You can have pulmonary TB, TB meningitis, bone TB, and so on and on and on, especially in an immunocompromised host like the HIV patient. Then you have things like toxoplasmosis, which can affect the blood and the nervous system, including the brain and so on. And then also there is this chronic infection. Dr. Sallah, perhaps we could interpose some interpretation in that. Okay. Maybe I can help here. What Dr. Sallah just said is, amna sunit ki li soldari ci yaramam bi su wàccee dina am yeneen jàngoro yoo xam ne mun na ñëw tëpp ñëw ci moom jàngoro yi nga xam ne comme li ñoo wax tuberculosis mooy feebari dënn la am na feebar yoo xam ne tam sa nokkeekaay bi la ñoo jàppa am yoo xam ne si sa boppa bi la ñooy jàppa so feebar yooyu yëpp mun nañoo ñëw. Proceed please. And then in addition to that, you can have a derangement of organs and organ systems like the respiratory system, the gastrointestinal system, where you can also have opportunistic infections like cryptosporidiosis, the liver, the urinary tract, like the renal function, and so on. And these, you would not call them infections per se, but they are the consequence of ongoing chronic infections. And then the blood itself, you can reach a condition where the patient is grossly and continuously anemic. And at the end of this day, the anemia can lead to things like heart failure and so on. So it's a cascade of events. Can we interpose interpretation? Yes. You want to try? Li Dr. Sallah doon wax rek mooy ba tey am na yeneen jàngoro yoo xam ne comme que nit ki soldaari yaramam bi néew nañ doole jàngoro yooyu mun nañoo jël over mun nañ koo ëppa doole bokk na ci jàngoro yooyu mooy nit ki ñàkk deret mooy li ñoo wax anémia ñàkk deret boobu tam mun naa tax nit ki xol bi du doxati parce que su boobaa nit ki day dee. Proceed, please. So, this brings it to the fore that management of HIV/AIDS is a very complex medical business and requires different types of expertise. Li nga xamne modi fajum doomi jangor HIV/AIDS lu jafe la te dafa laaj nak xam-xam bu reuy bo xamne mom la wara andal ci wàlli faj. In a sense, the claim that just one concoction would serve as panacea for all these manifestations of HIV can only be nonsensical. Legi dafa noro ni comme yow jaar-jaar yi nga xamante loolu nga wax ni comme si ki nga xamante ne dafa am feebar HIV bii nii boo ko amee feebar yi nga xamante ne moo la war a dal léegi ñu ñëw rek ñu ne la soo jëlee benn kaas ndox bi nga xamante ne saafara la ñu ne nga naan ko boo ko naanee di nga wér yow loolu noo ko gisee dafa nekk li nga xamante ne amul solo amul njëriñ ndax du loolu. Not only nonsensical but totally scary and tantamounts to a total lack of understanding of the pathophysiology that is involved in the HIV disease process. We would come back to interpretation, please. Nekkul rek ne li nga xam ne dafa yàq ci wàlli feebar ci wàlli faj gi daf ko delloo gannaaw waaye mbir la moo xam ne sax méngoowut ak lépp loo xam ne rek ci lañ war a sukkandiku ci wàlli faj. We would come back to this particular issue, like the management of comorbidity and of opportunistic infections. We would also talk about the difference between cure and management or control of the virus. These are all important issues that we would come back to. But for the time being, it suffices to say that your belief is that
Jammeh's claim was bogus. Léegi comme ni nga ko waxee rek yi nga wax ni yëpp dafa am solo te dinañ ci waxtaanee bu baax waaye comme yow si sa gom-gom Jammeh gom bu nga xamante loolu la am ne comme dafa mën a faj doomi jàngoro bii ni loolu dafa nekk li nga xamante ne du dëgg amut. I would say unconditionally, it was totally bogus and fraudulent. mun naa wax ne ci lu wéeruwul fen loolu tappale la ak loo xam ne benn dëgg nekku ci. You have used the word fraudulent. It connotes some element of dishonesty. Why did you use that term? mu ne wax nga fi ne tapale wax nga sa kaddu yi wax nga fi tapale mu ne léegi boo ko seetee kaddu bi nga wax noonu tapale kon mun na see bokka ak li nga xamante moo nekk ne borom daf doon def njublaam. Waaw lan moo tax nga wax ne tapale la. First and foremost, to make a claim that has no scientific basis, which involves management of people with a very serious and deadly disease. I think that loo xam ne wéeruloo ko fen ci wàlli benn xam-xami xarala ci wàlli benn faj jëmale ko ci ñi nga xam ne ñu ngi amee doomi jàngoro di faju. And something that the whole scientific community in the world rejects totally. ak loo xam ne ñi nga xam ne yëpp ñooy borom xam-xami xarala yi ci wàlli faj nekk ci àddina si yëpp ñoom daxa nañ loolu. Dr. Sallah, but we have had at least one medical doctor in Gambia who hails it as true. Dr. Sallah, waaye xam nga si Gambia bi fii am nañ benn doomi Gambian bi nga xamante ne mu ngi bokk si wàllum faj fii si réew mi moo wax na ne comme faj bi dëgg la. Lum tuuti tuuti am nañ benn docteur sax ku wax ne affaire bi dëgg la. Well, it depends on what he means by cure. If it means that the virus has been totally eliminated, that is not correct, because the tests that were at their disposal usually measures the viral load, that is the plasma viruses circulating in the body. And also CD4 count is the subset of T lymphocytes. Dafa des ci moom naka la waxee docteur même ma interprète dafa des ci moom rek su waxee ne wéral nañ moom fan la ko wéer ndaxte bu fekkee ne dañoo war a seet li nga xam ne doomi jàngoro ji noonu la mel ci yarami nit ki ak ndax dañ ko war a seetal ci yaramam bi bem set weec ba nga xam ne du amati doomi jàngoro bi. Well, as long as you have the viruses hiding in the cell genome, in the DNA, which is hard to measure except in laboratory conditions using special equipment and techniques, something like what we call pro-viral load. te loolu nag lu naxaree natta la xanaa nag nga jëfoo machine boo xam ne machine bu am doole la ñu ko pro-viral load bi. And if you're able to use those machines to check, the virus is always in the DNA of cells. So elimination is a bogus claim. It's not possible. te su fekkee ne nag machine boobu jël nga ko sax foog nga gis doomi jàngoro ji nekk ci biir dereti nit ki nga xam ne moo ko amee bon nag boo buggee toog di wax ne faj nga ko ba mu wér loolu moom du lu am. Still that pertains to the issue of cure or lack thereof, and we would come back to this because this is a very important topic. But you also suggested that the treatment itself, the PATP, was a dangerous enterprise. Why do you say that? Legi, comme li nga wax ni fi yeb nañ ci deluwaat waaye xam nga comme faj bi nga xamantene loolu la président bi doon wax ne daf ko dee mën a faj waaye yow loolu xam nga ne dafa nekk li nga xamantene lu garaaw la. The reason why I'm saying this is first I've mentioned that one had to discontinue a proven antiretroviral treatment, which is the heart. Comme ni ma ko waxee rek li ci gën a daw yaram mooy borom mi nga xam ne moo am doomi jàngoro gi dañ koo tere pour mu jëfoo garab gi ñoo wax antiretroviral bi. And here you have a concoction which was not subject to any scientific
evaluation or analysis. nga ñëw am fi garabi ndox boo xam ne maanaam comme saafara la boo xam ne ñu ngi la koo jox te wéeruñ ko fenn foo xam ne méngoo na ak li nga xam ne moom li xam-xam mi wàlli faj. I think the conclusion that its curing was just subjective, but really nothing convincing, especially to somebody who really knows the science of this disease. Nothing convincing to show that it will really eliminate the virus. Mota nak ku ñew pour taxaw ne man wéral na nit ki nga xamne mo amé doomi jangoro ji lolu mom mënut dalal xel yi ken surtout nak ñi nga xamne sax am nañ xam-xam ci wali faj. Do you have any first-hand experience which suggests to you that this customary therapeutics, as you call it, was not only baseless in science, but it was also dangerous to the patients? Comme légui mën nga wax né comme faj bi nga xamanté lolu la leen def mo nekk faji nit ku ñul nekku ne la dafa nekk li nga xamanté amu ben jëriñ ci lu ñëw ci walu xam yu xarañ waye dafa nekk li nga xamanté ne dafa garaaw lu garaaw la def non. Yeah, I have first-hand experience because we had a maid who eventually became a cleaner in my hospital and has been with us for so long. Wow, man she was almost like a member of the family. Amna ci xam-xam ndaxte amna ku ñu doon liggéeyal ci suñu lopitaan bi ko xamne liggéey na lu yàgg ba mu jëntel gi sax dafa melni ku bokk ci suma njaboot. So the husband inherited the wife of a dead brother. Jëkkër ji nak daf ko donné ci magam bo xamne dafa gañu. The lady was at the time very suspicious because she was very emaciated. Ndaw si nak jamono bobu nak mom amon na ñaari xel lol ci mbir yi. So when her husband took the lady over, biko jëkkër ju es joju jëlé nak it eventually showed that that lady had HIV/AIDS and she infected my cleaner's husband. Ci la feñ nak ne jëkkër jooja gaañ ndaw si fi mu nekk ni moom tamit am na doomi jàngoro ji te wàll na ko ki nga xam ne moo di jëkkër ji. So the man's HIV infection developed into full-blown AIDS with the secondary infections like TB, fungal infections, and so on and on. Waa ji nag moom amoon na HIV bi nga xam ne sax gannaaw gi toxu na sax ba nekkal AIDS amoon na ci yeneeni feebar yoo xam ne sax wàlle si na ci muy li nga xam ne mooy feebari sixat su tar si ni muy TB ak yeneeni feebar. So he actually infected the wife, unfortunately. Ci la dal di wàll nag jabar jooju nga xam ne daf ko donnee ci mag ji. And where the lady came... let's get that clear. Jëkkër ji mu ngi jëlee feebar bi ci jabar ji nga xam ne moom la doon na. waaw nag fi mu nekk nag moom wàll na ko jabaram jam njëkk a am. Fortunately not the kids because the kids were already born. But what happened is this lady came with her complaints. She was persistently tired, starting to lose weight and so on. And when I examined her and did the required investigations, it showed that she had HIV/AIDS. Ndaw si nag ci la dal di commencé di wone ay mandarga di feebar di sonna bi ma ko seetee nag gannaaw gi ci lañ gëstu ba gis ne mu ngi amee doomi jàngoro HIV/AIDS. Then she was referred to hands-on care in Birkama, run by one of my junior doctors who I train as house officer. Ci lañ ko ebal nag mu dem Hanson Care nga xam ne foofa nag ko jiite woon kenn la ci docteur yi nga xam ne man bokk naa ci ñi ko jàngal. So she was boarded on heart, and within a relatively short space of time she improved significantly. Ci lañ ko dal di commencé nag di jox garab bii di antiretroviral bi mu di ko naan ba toll na jamono joo xam ne sax wérgu yaramam mu ngi doon jëm kanam. Unfortunately, when she learned about Jammeh's Patp treatment, for some strange reason she decided to quit
the management at Hands-on Care and went to join Jammeh's program in Kanilai. Li ci gëna daw yaram nak moy bam déggé faji président Jammeh bi mo xam nak lan motax bam def ko way ci la dal di bayyi faju bam doon jël Hands-on Care dal di dem bokki nak ca faji président Jammeh bi ca Kanilai. Oh, when she went there, I think she was given fairly good nutrition, as she said, a lot of meat and stuff, and some vitamins and so on. So initially, she was showing an improvement, but it was largely nutritional. Bam fa demee nag ñu commencé na di ko jox ay lekka yu baax yi yàppa yeeg ak yeneen yoo xam ne mu ngi ko fa doon lekka mu commencé nag moom ci gis-gisam mu ngi gis ne wérgu yaramam mu ngi jëm kanam waaye nag du woon faj bi dafa mel ni lekka gam fa doon lekka moo waraloon loolu. So she used to come back and visit from time to time and was getting to be very optimistic. Léeg-léeg mu ñëw nag di ñu seet si di dellu di ñu seet si di dellu boo ko gisee sax moom ci boppam amoon na yaakaar bu baax ci faj bi. But unfortunately, after a few months, the course was downhill. waaye nag ñu toll ci ay weer rek mbir yi nag feebar bi moom dal di ko dugga. And then in the end, she could not function anymore, was persistently tired, was totally pale, and came back to me. Gannaaw gi nag mënatula def dara mu ngi doon sonna jamono bu ci nekk liggéeyam sax du ko doon mën a def gannaaw gi nag ci la dellu si waat ci man. So her infection, which was virtually controlled before, recrudesced and became significantly worse. Li nga xam ne nag moo di doomi jàngoro ji amoon nga xam ne sax mu ngi ci doon faju doon ci gis tane tuuti gannaaw gi nag mu gën a tar nag gën koo sonal nag bu baax a baax. So I had no choice but to refer her back to Hands-on Care, which she complied with. Man nag gannaaw gi aw ma benn pexe lu dul delloowaat ko fa mu njëkkee woon mu di Hands-on Care te ba ma ko defee tamit nangu na. By then it was mainly MRC and Hands-on Care who were managing the majority of these patients. There was a token service at Edward Francis. Jamono boobu nag MRC ak Hands-on Care rek ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo doon saytu mbiri faji doomi jàngoro HIV/AIDS bi am na yu néew rek yoo xam ne ñu ngi ko doon defee lopitaani Banjul. But unfortunately, it was too late for her. waaye na li ci daw yaram mooy fekk na nag yëf yi weesu. And within a short period of time, she succumbed to the disease. She passed away and left children without mother or father. Gannaaw gi nag feebar bi dugga ko ba mu dal di ñàkk bakkanam bàyyi fi ay njaboot yu sew yoo xam ne amuñ ndey amuñ baay. In your medical opinion, would such woman have died if she had continued with her antiretrovirals? Yow si sa wàllum faj si sa xalaat foog nga ne su fekkee jigéen boobu noonu continué na woon di jël garab bi yi nga xaw ne antiretroviral drugs mu ngi ko doon jël foog nga ne comme dina teel a gaañu noonu comme nu mu gaañoo nii. Actually, I am of the unqualified view that if she had continued with her heart, she would have continued to live a good and productive life. And who knows, she could even have been around with us today. Man nak ci suma wàlli xam-xam bu néew xam naa ne bu fekkoon ne mu ngi doon continuer di jël garab yooyu mu doon jël foofu antiretroviral boobu ci Hands-on Care ni ko toon dina continuer di mun a def ay liggéeyam tuuti xam naa ne ni kon sa xëj na ba léegi mu ngi fi ak ñun. So in a nutshell, I'm sure this is our family experience, but I'm sure there are many other families that have experienced the same. So the damage, the extent of the damage that this Patp has done to some families and patients is really not quantifiable in terms of human suffering. The attendant consequences. Ci suma xam-xami bopp la rek man ci suma wàlli njaboot waaye xam naa ne am na njaboot yu ci bari yoo xam ne lu ni mel dal na leen pour natta daal loraange gi nga xam ne faji président Jammeh bi def na ko kenn amul foo ko emale. The way I am beginning to understand this is as follows. Correct me if I am wrong. Si ni ma nekkee di fa xam li nga nekk di wax nii loolu laa ñoo wax si nii léegi bu ma juumee rek nga jaajanti ma. The Patp
gets the patient to quit and taking heart, correct? Comme maladie dañ bàyyi di jël seen garab yi nga xamante moo nekk garab yi ñu war a jël pour mu wàññi doole feebar bi. It was a precondition for them to join the program. waaye loolu moom ay sartaluñ leen tëlal la pour ñu mun a bokk ci fajom bi. Essentially, that meant for them to drop the only guard they had, correct? te loolu moo waral ñoom ñu bàyyi li nga xamante ne loolu rek lañ yaakaaroon. And it was de facto, to my mind, a death sentence. nag ci suma gis gi loolu mooy daf leen yóbbu woon rek ci anam yoo xam ne dañ fa xaru dañoo ñàkk seen bakkan. It was effectively a slow but sure dying process. dafa mel ni rek ci ndànk ay jéego rek mu ngi leen doon yóbbu ci ay yoon yoo xam ne daal dañ cee ñàkk seen bakkan. Do I understand you to mean that they were